அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் காயத்ரி. நான் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். நான் கடந்த ஓராண்டு காலமாக கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குழுவில் பயணித்து வருகிறேன். கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குழுவில் தினமும் மாலை 7 மணி முதல் 10 மணி வரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தலைப்பில் அவரவர்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் கவிதைகள் வெளிப்படும். அதன் மூலமாக பிருந்தா மேடம் அவர்கள் எங்களை எல்லாம் ஊக்குவிக்கும் வகையில் கடலூரில் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் அவார்ட் என்ற ஒன்றை முயற்சி செய்து அதற்காக அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் செய்து எங்களுக்கு விருதை வாங்க உற்சாகப்படுத்தினார். கடந்த ஒரு மாதமாக அனைத்து முன்னேற்பாடுகளையும் சிறப்பு விருந்தினர்களையும் அதற்கான ஸ்பான்சர்களையும் பிடித்து அவர்கள் மூலம் அத்தனையும் மிகச் சிறப்பாக நாங்கள் இருந்தால் கூட அத்தகைய ஒன்றை நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்திருக்க முடியாது. அவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்தை மிகவும் சிறப்பாக எங்களுக்காக செய்து கொடுத்தார்கள். அது மட்டுமல்லாது காலை 9:30 முதல் மாலை 4:30 வரை எப்படி நேரம் போனது என்றே தெரியவில்லை. ஒன்றா இரண்டா ஆச்சரியத்திற்கு மேல் ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பணிகளை எடுத்துக்கொண்டு தங்களது வீட்டின் ஒரு விழாவாகவே இதை கருதி எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி மிக சிறப்பாக நடந்தேறியது. காலையில் தமிழ்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கி குத்துவிளக்கு ஏற்றி கடவுளை வணங்கி மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அறிமுகம், அவர்களுடைய உரை அனைத்தும் மிக சிறப்பாக இருந்தது. இதற்கும் மேலாக பங்கேற்பாளர் சான்றிதழ்கள் மற்றும் அவர்கள் யார் என்று தெரியாததால் ஒவ்வொருவரையும் மேடைக்கு அழைத்து ஒவ்வொருவருக்கும் தனி அறிமுகம். இவ்வளவு சிறப்பான நபர்கள் இந்த குழுவில் இருக்கிறார்களா என்று அசந்து போகும் வண்ணம் ஒவ்வொருவரையும் பார்க்கும்போது வியப்பாக இருந்தது. அவர்களை பார்க்கும்போது நாம் ஒன்றும் இல்லை என்று நினைக்கும் அளவிற்கு ஒவ்வொருவரும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இந்த குழுவில் உள்ளனர். மேலும் மதிய இடைவேளைக்கு பிறகு புத்தக வெளியீடு, அதை சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. புத்தக வெளியீட்டில் பங்கேற்ற அனைத்து நபர்களுக்கும் தனி மரியாதை செலுத்தும் வகையில் பாராட்டி மேலும் மேலும் இந்த செயலை இன்னும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு உத்வேகமே வந்துள்ளது. அதன் பிறகு விருதுகள் வழங்கி சான்றிதழ் என ஒவ்வொன்றும் நினைக்கும் போதும் அதை எடுத்து பார்க்கும் போதும் மனதிற்கு மிக மிக சந்தோஷத்தை தருகிறது. சிறப்பு விருந்தினர்கள் உரை இன்னமும் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்பது போல் அமைந்திருந்தது. இத்தனைக்கும் காரணமான பிருந்தா மேடம் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. எங்கேயோ இருந்து எங்களுக்கு எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து டாக்டர் சார் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றிகளை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிருந்தா மேடம், டாக்டர் சார், சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குழு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். மென்மேலும் இது போன்ற பல சாதனைகள் நமது கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குழு புரிய வாழ்த்துக்கள். அது நிறைவேறும் என்று மனதார வேண்டிக் கொள்கிறேன் கடவுளை. நன்றி. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். என் பெயர் சந்தனம் சிவன்பிள்ளை. கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் தமிழகமெங்கும் உள்ள எழுத்தாளர்களின் விருதுகள் வழங்கும் விழா குறித்த கருத்தும் பின்னூட்டமும். விழா கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் விருதுகள் 2022, நாள் 2022 ஜூன் 11 இடம் இந்திய மருத்துவச் சங்கம் அரங்கம், கடலூர். தோராயமாக காலை 7 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடந்த திருவிழாவின் சுருக்கமே இந்த பதிவு. கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன? இது அறிமுக மற்றும் அனுபவ எழுத்தாளர்களுக்கான ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு. இந்த குழு கொரோனா காலகட்டத்தில் ஆசிரியை திருமதி பிருந்தாவால் தொடங்கப்பட்டு தற்பொழுது 3வது வருடத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. பள்ளி குழந்தைகளையும் மற்றும் ஆர்வம் உள்ள அனைவரையுமே எழுத்தாளர்களாக்கும் சிறு முயற்சியின் ஒரு படி. இந்த குழுவில் இணைந்ததால் எதிர்மறை அதிர்வுகளை தொலைத்து நேர்மறை அதிர்வுகளை கண்டெடுத்தோர் பலர். சரி, திருவிழாவுக்கு வருவோம். காலையில் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குழுவினரின் மனம் மயங்கும் கோலங்களுடன் தொடங்கிய விழா பின்னர் தேநீர் விருந்து, காலை உணவு என நீண்டது.
காலை 10 மணி அளவில் திருமதி பிருந்தா ஸ்ரீனிவாஸ் சிறப்பு விருந்தினர்களான திரு எஸ்.எம். சுந்தர் மற்றும் திரு வி. சந்தோஷ்குமார் மற்றும் திருமதி மணிமேகலை அவர்களை அரங்கத்திற்கு அழைத்து வந்தார்கள். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் குத்து விளக்கேற்றி விழாவை தொடங்கி வைத்தனர். பின்னர் கடவுள் வாழ்த்தை தொடர்ந்து வரவேற்புரையும் வழங்கப்பட்டது. சிறப்பு விருந்தினர்களின் அறிமுகம், அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தது, கருத்தாளம் மிக்க அவர்களது தனித்தனி சிறப்புரைகள் அனைத்துமே மிகச் சிறப்பு. கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குழுவின் தொடக்க காலம் முதல் கடந்து வந்த பாதை, சாதனைகள் மற்றும் வெளியிட்டுள்ள புத்தகங்கள் உள்ளடக்கிய ஆண்டு அறிக்கை வாசிக்கப்பட்டது. இன்னும் கடக்க வேண்டிய தூரம் நிறையவே உள்ளது. சிறப்பு விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் கிளிட்டர்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் ஆந்தாலஜி புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது. குழு உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களை வண்ணங்களுடன் வார்த்தைகளாக்கி, வார்த்தைகளை வாழ்த்து மடலாக்கி திருமதி பிருந்தாவிற்கு வழங்கியது ஆச்சரியம் கலந்த மகிழ்ச்சியான மற்றும் நெகிழ்ச்சியான தருணம். தேநீர் இடைவேளைக்கு பிறகு விருது பெற்றவர்கள் மேடையில் தனித்தனியாக அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பதக்கமும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டனர். அவ்வப்போது எழும் எண்ணங்களை வார்த்தைகளில் வடிக்க திருமதி பிருந்தா அனைவருக்கும் டைரி வழங்கினார்கள். கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் அரங்கத்தில் விருந்தளித்ததோடு இல்லாமல் மூக்குக்கும் நாக்குக்கும் சைவம் மற்றும் அசைவம் வகைகளில் நல்ல மனம் மற்றும் ருசியுடன் மதிய உணவாக விருந்தளிக்கப்பட்டு மெய் சிலிர்க்க வைத்து ஐம்புலன்களுக்கும் விருந்து வழங்கப்பட்டது விருதுகள் விழாவில். சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு புத்தக வெளியீட்டுடன் மீண்டும் விழா தொடர்ந்தது. சிறப்பு விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் 13 புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டன. ஒவ்வொரு புத்தகம் வெளியிடும் போதும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரதியை பெற்றுக்கொண்டு புத்தகத்தை பற்றியும் ஓரிரு வார்த்தைகள் உதிர்த்த சிறப்பு விருந்தினரின் பொறுமையும் அறிவுத்திறமையும் வியக்க வைத்தது. பின்னர் விருது பெற்றவர்கள் அனைவரும் பொறுமையாக நின்று கொண்டே ஷீல்டுகளும் சான்றிதழ்களும் வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினர்களை பாராட்ட வார்த்தைகள் மட்டும் போதாது, நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தியவர்களை சிரம் தாழ்த்தி மனம் வாழ்த்தி பாராட்ட வேண்டும். அதனைத் தொடர்ந்து இனிப்பு பெட்டிகள் திருமதி பி.ஆர். கல்யாணி அவர்கள் வழங்க திருமதி டி. பிருந்தா புத்தகம் வெளியிட்டவர்களுக்கு மொபைல் கவர் வழங்கினார்கள். பின்னர் விழாவினை சிறப்பாக நடத்த ஆணிவேராக இருந்த திருமதி பிருந்தா ஸ்ரீனிவாஸ், ஆலமரத்தின் ஆற்றலுடன் விழாவினை நடத்தி கொடுத்த சிறப்பு விருந்தினர்கள், விழுதுகளாக இருந்து பெருமை சேர்த்த குழு உறுப்பினர்கள், நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் மற்றும் பூமியாக இருந்து அனைத்தையும் தன் தோளில் தாங்கிக் கொண்டு தொண்டு செய்யும் மனம் படைத்த டாக்டர் கிருஷ்ண கிஷோர் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறும் விதத்தில் நன்றியுரை வழங்கப்பட்டது. அனைவரும் எழுந்து நின்று தேசிய கீதம் இசைக்க விழா இனிதே நிறைவுக்கு வந்தது. தற்கால பிரிவு பிற்கால சந்திப்பிற்கே என அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடனும் பிரிகின்ற வேதனையுடனும் கலைந்து சென்றனர். மீண்டும் அடுத்த திருவிழாவில் சந்திப்போம். அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். Good morning, respected dignitaries, dear friends and forever beloved student friends. Kavita here to share our marvelous journey towards creating excellent architectural penning life. I put forth some of our wonderful moments of creative writers as annual report. The pandemic lockdown has made everyone's life with frustration and fear. Most of the people got fed up with that kibosh. Tamil Nadu school teachers started engaging in different activities to nurture others' knowledge as well as enhancing themselves. Being well aware of the fact as a teacher, Mrs. Brinda Srinivas started this prestigious WhatsApp group, Creative Writers, on 22nd May 2020. She is an eminent teacher and a well-versed poet, authored a few books and participated in many anthologies, newspapers and magazines from her teens and contributed her part to the world of literature.
Creative Writers is a penning group of WhatsApp created with nearly 200 members in the very beginning, including teachers, students, professors, and doctors. The group opens at 7 pm and closes by 10 pm. The unique system in penning and closing is the foremost point for its grand success. Chosen topics with a selected background are posted at the end of the day for the next day contribution. So, the members get enough time to think and write in their own style. After presenting the poem, the members start reviewing the poems and post their comments. Mrs. Beulah, Mrs. Princelin Joan, Mrs. Sumati, Mrs. Yamini Priya, Mrs. Gayatri, Mrs. Sarala Devi, and Mrs. Kalyani are a few reviewers posting their reviews regularly. Mrs. Brinda also gives a surprise review often. This is the third successful year of the group. All the system related works are genuinely executed by Mr. K. Ramesh, TNTP, Mrs. Sumati, Mrs. Gayatri, and Mr. Bharatwaj are our precious stones who decorates our penning life journey as a rainbow. The group has conducted a few online poetry competitions. Independence Day Competition 2020, Navaratri Poetry Competition 2020, Republic Day Poetry Competition 2021 and Women's Day Poetry Competition 2022 and issued certificates and prizes for the winners. Getting applause and a great welcome from the viewers, Mrs. Brinda Srinivas, the captain of the ship, started uploading all the poems in her YouTube channel regularly. Later, she created 5 different teams from the group members, namely attendance team, certificate creating team, reviewers team, mentors team, background and topic selecting team. The team members have volunteered for this. These teams help a lot for the further development of the group. Then she started giving regular attendance certificates for the regular contributors and the best reviewer certificates every month. The speciality of the e-certificates are holding the signatures of the dignitaries. The group has published 4 anthologies under the esteemed leadership of the admin, Mrs. Brinda Srinivas. They are Cascade of Poetry, Rainbow of Verses, Mesmerizing Honey Drops, and Glitters of Creative Writers. On February 2021, a few members of the group published their own books in Collectorate of Kadalur. Mr. Tirumugam, poet and NSS DLO, Kadalur, arranged the program, combining the poetry competitors for the Fit India. The members who released their poetry collection were Mrs. D. Brinda Srinivas, her title is Leaves of Life. Mrs. S. Sumati, the title is String of Pearls. The Creative Writers Anthology, Rainbow of Verses. Kadalur Collector, Honorable Mr. Sandarshekar Shakamuri, IAS, released the books and honored the prize winners of the poetry competition, which decorated as our crown in Creative Writers penning steps. And this was Creative Writers' first best step towards the successful path. In December 2021, the next set of books were released publicly, collected best fingerprints and compiled into a book form. Creative Writers Anthology, Mesmerizing Honey Drops, Mrs. Princelin Joan, Shadows of Silence, Mrs. S. Sumati, Drizzling of Verses, Mrs. P.R. Kalyani, Just Be. The function was organized by Lion S. Thirumalai Murugan, the chairman of Lions Club of Tirunelveli Team Trust on December 11, 2021. Apart from publishing books, all other CW members were awarded for their noteworthy contribution in building a better society in Vijaya Garden, Tirunelveli.
This brought the vision of Creative Writers prestigious group to the public. Thus, the group paved the way for all who wished to write and publish their own writings. Creative Writers Group has achieved the target of creating many authors. They are also contributing to many reputed magazines like Namaste India, Mount Kenya magazine and Times of India newspaper. Student edition. Beyond this, creative writers have composed a poem on Dear Soldiers, I Salute You. And these poems were taken printout and it reached the hand of the soldiers. The soldiers were happy, admired and felt elated. We are proud to announce that the following 13 creative writers are going to release on this auspicious day. Mrs. Sumati, Replica and Streaks of Short Stories. Mrs. D. Brinda, Leaves of Nationalism and Common Errors. Mrs. Yamini Priya, First Drizzle. Mrs. Uma Devi Orke, Poetic Feathers. Mrs. Nirmala, My Clarion Vista. Mrs. Mahalakshmi, Book of Rhymes. Mrs. Gayatri, My Penning Voyage. Mrs. V.T. Kavita, Drizzling Snow. Mr. Gopinath, Late, Heavenly Touch. Mrs. Alice Jnanathanga Pushpam, Verse Garden. Mrs. Lysing Raja, Rhythms of Life. Mrs. Anuradha, My First Impression. Mrs. Tamarai Chelvi, Breezy Feel. The tireless effort of Mrs. Brinda Srinivas and the selfless services of the members of the group may help to touch the pinnacle of success in the near future. Thank you one and all. This is Princeland Zone from Arakonam block, Ranipat district. It's an auspicious moment, an unforgettable day, a precious time with memorable memories. It's not an official program. It's not like a formal function. It's a glorious celebration of creative writers' family members. The spectacular day was started with tons and tons of excitement. We were welcomed grandly with a red carpet. The stage was festooned with variety of flowers as well as adorned by our honorable chief guests. Poets from various states and districts were introduced by our fellow poets and honored by our chief guests. The words from the guests were thought-provoking and enlightening. 13 books were released and all the authors were acknowledged. Their verses were valued and appreciated. Dreams came true there. That's the ecstatic moment indeed. Through the tireless and timeless effort of Mrs. Brinda Ma'am, the celebration became successful and memorable. My special, sincere, and heartfelt gratitude to Dr. Kishore for his generous heart, selfless service, and unbeatable hospitality. My profound thanks to our Captain Brinda Ma'am, honorable guests, sponsors, anchors, and beloved creative writers family members. Thank you all for making this day incredible. Thank you. Welcome all. I am JH Asiya. I am studying 7th standard A section, Government High School, Melpatambakam, Kadalur district. Creative Writers Award 2022, 11th June at Kadalur. On that day, it's become an unforgettable moment in my life. Their highlight is breakfast, lunch, booked rooms and evening snacks. Also this award function known as Namma Vittu Kalyanam. One thing my favorite is singing prayer songs, lighting the lamp, getting award. All arrangements are very beautiful, fantastic, courageous, wisdom, so beautiful. And my hearty thanks for S.M. Sundar sir, V.V. Santosh Kumar sir,
P.V. Krishna Kishore sir and our group admin D. Brinda ma'am. My lakhs of thousands of crores of my large thanks for them. Thank you so much. This is M. Erimalai, MA Enmed English teacher. Really, it's my privilege and elated to delineate a few words about the creative writers which connects all the unknown to known. I was impressed a lot by the admin, Mrs. Brinda Srinivas, who is the master brain of the creative writers. She is the backbone of the group. On 11/6/2022, Saturday was an unforgettable day in my life. Many talented from various districts of Tamil Nadu traveled to one place. It is Kadalur. All the creative members joined in the forum of Indian Medical Association. Mostly the members were new to everyone, but their words alone could share their ideas and introduce their faces. வாஞ்சியான வரவேற்பு, இன்முக அழைப்பு, அறிமுகமின்றியும் அளப்பரியா அன்பு, அறுசுவை உணவு அதில் இல்லை குறைவு, அவரவர் விருப்பம் வாழ்வில் அருமையான திருப்பம், உள்ள கிடக்கையில் புதைந்து கிடந்த என்ன குழந்தைகளை எல்லோரிடமும் தவழ விட கிடைத்தது வாய்ப்பு, ஒவ்வொருவருக்கும் உயர்ந்த மதிப்பு. யார் அறிவர் நம் எண்ணத்தை என்றிருக்கையில் யாவரும் அறிய செய்தது மிகச்சிறப்பு. யார் அறிவர் நம் எண்ணத்தை என்றிருக்கையில் யாவரும் அறியச் செய்தது மிகச்சிறப்பு. முகம் தெரியாமல் வார்த்தைகளோடு நட்பு, பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனாய். முகம் தெரியாமல் வார்த்தைகளோடு நட்பு, பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனாய். ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை, ஏட்டில் சிறந்த ஆசிரியர்களோடு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஊக்குவிப்பு. இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய தலைவர்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு. இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய தலைவர்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு. நன்கொடை ஏதும் வாங்கவில்லை, தன் கொடையில் வள்ளலான மருத்துவருக்கு அன்பான வணக்கங்களும் கோடான கோடி நன்றிகளும். நன்கொடை ஏதும் வாங்கவில்லை, தன் கொடையில் வள்ளலான மருத்துவருக்கு அன்பான வணக்கங்களும் கோடான கோடி நன்றிகளும். சிறப்பு விருந்தினர்கள் மூவரும் சீர்பட பேசினர் வாழ்த்தினர். சிறப்பு விருந்தினர்கள் மூவரும் சீர்பட பேசினர் வாழ்த்தினர். காலை தொடங்கி மாலை இனிதே முடிந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்க்கான விருது வழங்கும் விழா. காலை தொடங்கி மாலை இனிதே முடிந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்க்கான விருது வழங்கும் விழா இனியும் நீளுமோ என்ற ஏக்கத்துடனே பிரியாய் விடைபெற்றோம். அனைத்திற்கும் முத்தாய்ப்பாய் திருமதி டி. பிருந்தா ஸ்ரீனிவாஸ் ஆசிரியை அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் நம் பயணம் தொடரட்டும் இந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் எழுத்து மூலமாக. நன்றி, வணக்கம். It's my pleasure to share my gratitude to Creative Writers Group and its admin. I'm grateful to receive Creative Writers Award 2022. Although I have received various national and state awards, this award is very close to my heart. The award ceremony was so special. It won't be happened overnight. It shows their long-term preparation, dedication, involvement and enthusiasm. I was reached All India Medical Association Kadalur in advance, that is previous night of the function. I was mesmerized with everyone's loving inquiries. It was very special that awardees look at each and every work as their family event. By seeing that, I was also involved myself with them. The award ceremony was well planned and organized by CW admin Mrs. Brinda Srinivasan. She looked after each and everything with her trademark smile. Special guest of ceremony Dr. P.V. Krishna Kishore, Thiru S.M. Sundar, Thiru V.V. Santosh Kumar, Thiru C. Thirumurugan and Thirumadi Manimekalai are to be commended. They were with us with their hallmark gesture and smile till the end of the ceremony, a scene not found anywhere else. Dr. P.V. Krishna Kishore was the backbone of the ceremony.
Their generosity, sponsorship, hospitality should be appreciable. They were arranged rich food, memorable gift and safe stay for all of us. Thank you so much, dear sponsors. I also appreciate and thank all our CW members. It was a great event and was beyond our expectations. Thank Hi, you. greetings Thank to you one all. and all. This is Deepa from Arakonam, one of the members of our esteemed Creative Writers family. Before entering into the scenario of Creative Writers function at Kadalur, I would like to share my views on Creative Writers group. Creative Writers admin Ms. Brinda had decided to organize the Creative Writers Award function on 11th of June 2022 at Indian Medical Association, Kadalur, especially to honor the creative writers and their works. Her steps lead to the road that is not taken by anyone previously, the road that leads to enlighten the contemporary writers of English in Tamil Nadu. It reminds us of our great poet Robert Frost, the road not taken. Let's see the memories of our celebration that was celebrated on June 11th. It was started with a prayer song, Tamil Thai Valthu. Oil lamps were lit by our esteemed chief guest, Ms. Manimegalai, along with creative writers. Prayer song was sung by Nightingales of creative writers, Mrs. Sangeeta, Mrs. Bharati and Mrs. Gayatri. Welcome address was delivered by Mrs. Lavanya. Honorable chief guests were introduced. Mr. S.M. Sundar, the founder of NCDC, Mr. V.V. Santosh Kumar, co-founder of NCDC, Dr. P.V. Krishna Kishore, diabetes care physician, and Thiru C. Tirumugam, founder of Brain Gym Academy. Chief guests were honored by Mr. K. Ramesh along with creative writers. Our creative writers decorated the stage along with our chief guest, and our chief guest decorated more with their motivational speech. Mr. S.M. Sundar encouraged the writers to think innovatively and write more. Mr. V.V. Santosh Kumar gave some tips to save those scribblings of writings and their thoughts, and to convert the passion into career and vice versa. Mrs. Manimegalai gave us the motivational speech to develop the creative skills and to equip ourselves. After that, creative writers were introduced, annual report was reported, an anthology, Glitters of Creative Writers, was released. Also, 9 members released their individual books on that auspicious day, namely, Mrs. Sumati released her replica and streaks of short stories. Mrs. Brinda released her Leaves of Nationalism and Common Errors. Mrs. Yamini Priya released her First Drizzle. Mrs. Umadevi released her Poetic Feathers. Mrs. Nirmala with her My Clarion Vista. Mrs. Mahalakshmi with her Book of Rhymes. Mrs. Gayatri with her My Penning Voyage. Mrs. V.T. Kavita and her Drizzling Snow. Mr. Gopinath, Heavenly Touch. He is no more with us, but on the behalf of him, the creative writers released his book. Mrs. Alice Nyanathanga Pushpam released her verse Garden. Dr. Lejan Raja released his Rhythms of Life. Mrs. Anuradha released My First Impression. Mrs. Tamarai Chelvi released her Breezy Feel. Those 9 members, along with their editors, gave a nice drill to our chief guests, but with a charming face, they encouraged all of them. Let their patience live long. Then participation certificates were issued. Awards were given to the selected members from the Creative Writers Group. Vote of thanks was delivered by Mrs. Janaki. Finally, National Anthem was sung. Apart from that, group photo was taken. We had a nice refreshment now and then with tea and snacks. Breakfast and lunch were delicious, mixed with love and hospitality. Creative Writer Admin gifted diaries to all the writers to scribble their thoughts.
Though it was a long journey, Indian Medical Association and our sponsor made us feel the home-like atmosphere. On the behalf of creative writers, I thank all for giving us this get-together opportunity in Kadalur. I thank the Almighty because all is well that ends well. Thank you. Bye-bye. Hello everyone, greetings to you all. On behalf of our Creative Writers Award Function 2022, first of all, let me give a feedback up to my knowledge, what I feel regarding our function. First of all, let me thank God, our Lord Almighty, for this greatest opportunity, the unique function conducted by our admirable admin ma'am, Mrs. Brinda, in Kadalur on June 11th of 2022. Really, it is an unique one of the wonders of the world, we can say. Such a great thing she has done. God bless you, ma'am. Your festival that honored our dazzling stars, that is creative writers of Tamil Nadu and Kerala too. Our honorable chief guest who decorated the dais of our function are Mr. S.M. Sundar, Mr. V.V. Santosh Kumar, Dr. P.V. Krishna Kishore and Mr. Tirumukham. There are 53 awards. Such a great thing it is. 53 awards on the stage given to the 53 achievers of creative writers, and also 13 publishers, totally 25 publishers in our creative writers group. On that day, 13 publishers published their book. All credits goes to our ma'am only, Brinda ma'am only. Wow, an awesome achievement of an admirable admin, our brilliant Brinda ma'am. She is unique in everything. Mrs. Brinda helped 53 awardees to reach the mountain top, and we feel proud to see her leading us above into the space. We enjoyed, ma'am, still enjoying. Forever we remember you in our prayers. Thank you, ma'am. Congratulations, my dear most ever-loving friend. Keep rocking. God bless you. Surely you will achieve a lot hereafter, ma'am. More and more. God's grace be with you always. Our heavenly happiness starts a few months before, but it became true only on 2022 at Kadalur Indian Medical Association, receiving all the creative writers with hospitality, even in the midnight and early morning too. Really, our admin ma'am didn't sleep the previous day. She spent the sleepless night because of our disturbances. Anyhow, God bless her with good health and cheer, best accommodation, tasty meals, etc. etc. We enjoyed a lot. By providing all safety measures for ladies who travel alone, no one can compete her. Our function starts at 9:30 a.m. with kind, honorable receptionist who pinned the badges for all the creative writers with good kindness and affection. Then honorable chief guest arrived. The royal entry of our chief guest now make the audience, the creative writers, to be cheerful more and more. The dignitaries beautifies the dais with their presence as well as lovely smiling faces forever from the beginning to the end, like exercise
like sit-ups. They are standing and sitting and standing and sitting and doing a lot for the creative writers and encouraged everyone. They are admirable for their thought-provoking speech also. The ma'am's speech motivated every ladies. Thank you, ma'am. Thank you, sirs. Such a great motivational speech everyone gave, and appreciates writers also. Hats off to you, great personalities. Each and every moment, all the audience too, in patience and cheerful mood. At 4:30, our heavenly happiness came to an end suddenly. Words failed to express our gratitude to our awesome, admirable admin, Mrs. Brinda ma'am. Thank you so much, ma'am. Dear admin ma'am, you made all happy. All the credit goes to you. One and